Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I will show you how to draw braid easily. ভিডিওতে কিভাবে সহজভাবে ব্রেড ড্র করা যায় সেটাই বলেছি। আর আমি ভিডিওতে ব্যবহার করেছি HB 2B 4B পেন্সিল অ্যান্ড সফট পেইন্ট ব্রাশ। আমি এখানে HB পেন্সিলের সাহায্যে দুটি ভার্টিক্যাল লাইন টেনেছি, তার সেন্টার লাইন খুঁজে সেখানে ভার্টিক্যাল জিগজ্যাগ ড্র করেছি। আমি এখানে শুধুমাত্র শেপটা বোঝার জন্য খুবই হালকাভাবে লাইট থিন লাইন টেনেছি। এখন আমি শেডিং শুরু করব, আর তার জন্য বেসিক শেপের জন্য আমি HB পেন্সিল ব্যবহার করব। এখন আমি কোনো শ্যাডো আর হাইলাইট তৈরি করছি না, শুধুমাত্র বেসিক শেপে শেডিং করব। আর পেড ড্রয়িংয়ের এই ভিউ বা টপ ভিউ জন্য আমি এই হ্যাচিং টেকনিক আর কন্ট্রোল শেডিং টেকনিক্স ইউজ করছি। আমি একদমই পেন্সিলে প্রেশার দিচ্ছি না, শুধুমাত্র লাইট থিন লাইন টেনেছি। এখন আমি সফট পেইন্ট ব্রাশ ইউজ করেছি। এখন আমি একটু সফট পেন্সিল 2B ইউজ করব এবং মিডিল টোন ড্র করব। এবং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটার মধ্যে কেমন আস্তে আস্তে লাইফ আসছে, আর মনে হচ্ছে রিয়েলিস্টিক। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো কোন দিক থেকে লাইট আসছে বা লাইট সোর্সটা কোথায়। আর এইখানে সাধারণত উপরের দিক থেকে লাইট আসছে বলে মনে হয়, এবং এখানে নিচের আর সাইডের অংশটুকু ডার্ক করতে হবে। তারপর পেন্ট ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ডিং করে নিয়েছি। আমি এখন এক্সট্রা ডার্ক আর আরও ডার্ক করার জন্য নিয়ে নিয়েছি 4B পেন্সিল। চেষ্টা করবেন সফট গ্রেডিয়েন্ট শেডিং করার জন্য কোনো হার্ড লাইন যেন না হয়।
এবার টেক্সচারের জন্য আমি এইচবি পেন্সিল ইউজ করেছি, শুধুমাত্র কিছু সিঙ্গেল লাইন টানবো। এখন দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলিস্টিক লাগছে ড্রয়িংটা। এবং আরও দেখার জন্য কিছু ন্যাচারাল হেয়ার ড্র করেছি, র্যান্ডমলি সাইডের দিকে বেরিয়ে আছে এরকম টাইপের, আর একটার উপর একটা ওভারল্যাপিং করেছি। আশা করব ভিডিওটি অনেক হেল্প করবে। যদি হয় তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট and share this video, and if you are new in this channel then subscribe my channel. বাই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।